we were all watching the boxing match last night between Virgil Ortiz Jr. versus Hooker from Dallas. And unfortunately, that fight took a turn last night on pay per view. Now, for some reason, a lot of people speculate is was this fight the best fight ever? Look, I'm gonna say the fight to me last night was Hooker almost nearly was lost by KO last night within the sixth round. And the fight not only could have been stopped, when we got to the seventh round, Hooker had injured either his wrist or his arm. Now I'm thinking, well, how is that impossible for this pro boxer to take a turn? And quite nobody knew what was going on at the time. So unfortunate to me, it was like, okay, there is a mistake with this fight last night. And I only think that this was the best fight ever. But now you got another opponent in mind, Terrence Crawford. Do I think Terrence Crawford wants to fight Virgil Ortiz Jr. from Grand Prairie, Texas? I think so. I think so. But the question is, does he accept the challenge? Could he accept the challenge to fight this guy within the next year or in the future or so? I don't know. Ortiz Jr. said last night, I don't care what opportunity. I'll take it. I want to fight. Well, the answer is, does Terrence Crawford accept the challenge from Virgil Ortiz Jr. For Texas? Does he accept the challenge and say, okay, let's make this fight happen? I want to fight this guy because their concern is last night, ladies and gentlemen, is every single person from the Raza bet a lot of money on Ortiz Jr. They bet a lot of money on him last night. Half of the other portion bet the whole money on Hooker from Dallas. And unfortunately, last night, when we were watching the boxing match, I was watching the boxing match last night in Grand Prairie, Texas. And I got to tell you, it was a heck of a fight. But the problem was the referee should have thrown the towel in within the sixth round. Once Hooker had slipped and fall inside the ring last night in Fort Worth, Texas, should the referee have thrown the towel last night within the sixth round? It should have stopped in the sixth round, or you think the fight should have continued within 12 rounds last night? Look, to be honest with you, ladies and gentlemen, my reaction to this right now here Sunday night would have been the fight should have continued going because you're fighting a 12 round fight. I've never seen a boxing match get stopped in the seventh round. The fight could have continued in the eighth round, ninth round, 10th round, 11th round, and then get to the 12th round final. The fight is over. But no, not by a long shot because from the beginning of the get go, Hooker from Dallas was scared to fight this guy. Now Hooker from Dallas is 31 years old. Ortiz Jr. is 23 years old. He's from Grand Prairie, Texas. So you can see a different age a difference, but they both weigh the same 147 pounds. And Hooker, his height is 5'11". But do I think right now I would have, let's say, let him continue fighting in the ring last night? Well, yes, he could have continued fighting in the ring last night, but he wasn't fighting in the ring last night, guys. And for some reason was because when I was watching this fight last night, I thought for a second, okay, Hooker isn't throwing up punches at this guy. But Ortiz Jr. was throwing punches at him like he was beating him like a slobber. It was being like a government mule last night. So I really thought that this guy, Hooker from Dallas, was going to be not favored to win this fight last night. He didn't win this fight last night. The only problem was this guy, not only did he lose this fight last night, but he embarrassed himself. Now you saw Spence Jr. inside.
You saw Terrence Crawford inside. You saw the majority, everybody from the Metroplex was there last night in Fort Worth, Texas. So it got me thinking, okay, I want to see these two cats beat the living daylights out of each other. And you saw at times that Hooker told his trainer, I cannot breathe. So I'm sitting there wondering, is this guy want to continue fighting? Does Hooker want to continue fighting? Or does Hooker says throw in the towel, I give up. I don't want to fight no more. No, he didn't bother to do that last night. But the point is, when you're watching a boxing match on pay-per-view last night with your friends and family, with your compadres or your comadres or whatever, this guy, Hooker Jr. to me last night, he wasn't ready to face the Ortiz Jr. He wasn't ready to face this guy. I think this fight could have continued within 12 rounds, but it did not go to 12 rounds and went straight to 7 rounds. The fight was stopped. When we saw Hooker fall down, I think he injured his wrist or his shoulder. That's it. The referee throws the towel in. And he won by TKO, and the match was over. But still, you will like to think that this guy really actually wanted to fight. So I think now you got opponents here that want to challenge Ortiz Jr. You got Terrence Crawford and you got Spence from Dallas. Do I think either of these guys are good opponents for Ortiz Jr. out of Grand Prairie, Texas? Look, I don't know. But the problem is, friends, ladies and gentlemen, what I would like to see though is, are these two going to fight? Are these two going to fight? Does Terrence Crawford say, I accept the challenge? Let's fight, me and you. I don't know. I don't know. Will he accept the challenge though? Could he accept the challenge? Do I think Terrence Crawford should go ahead and accept the challenge from Ortiz Jr. from Grand Prairie, Texas? And let's get the fight over with. Because look, I want to see these two fight. I want to see Ortiz Jr. fight Terrence Crawford. And let's see what Terrence Crawford says to Ortiz Jr. Does he accept the challenge? Or does Terrence Crawford ain't got the guts to tell this guy? Because I'm thinking this guy's afraid of Ortiz Jr. He's scared of Virgil. He's scared to fight this guy. And I don't think he will be I don't think that's a great I think I'm gonna take it think 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 over it. But don't waste time with this fight. Let's get the fight done. Let's set up a date in the future and let's have the fight either at the American Airlines Center at Victory Park or let's have it at AT&T Stadium in Arlington, Texas. Because those are the only places I can think of right now for starters. Or what about the Frisco Star in Frisco, Texas? You could also have a fight there too. But still, a 12-round fight was supposed to happen last night. And it did not happen at all. What happened was the fight was stopped in the 7th round. Now, what I don't understand about this fight, guys, was this worth watching last night? Was it worth watching last night? Of course, it was worth watching last night. But the problem was Ortiz Jr. threw enough jabs and punches inside the ring, and Hooker's nose was bleeding at times. But Ortiz Jr. had 2 swollen eyes last night at Dickies Arena in Fort Worth. And I'm thinking, okay, this fight will not be over. I know it was over. It was over in 7 rounds. The fight was over. The referee stopped the fight. The winner was Ortiz Jr., or Virgil Ortiz Jr., and that was it. Virgil won the fight last night. Okay, he got beaten by a 22-year-old guy last night in Fort Worth, Texas. That's embarrassing to see Hooker lose this fight last night. It was embarrassing for his fans. It was embarrassing. It was embarrassing for his friends. But you embarrassed yourself last night, bro. That was such an embarrassment last night. And I could not believe this happened last night
with Crawford, with Hooker versus Virgil Ortiz Jr. It's like, what happened to him and Virgil? Like, Ken and Virgil were fighting the hell out of each other last night, but they were not literally. Virgil was throwing more punches and jabs at this guy. He was swinging punches and jabs at Hooker. And Hooker wasn't throwing one single punch at her. Well, he only had two full eyes last night, Virgil. That's what the only thing he threw last night, Hooker threw. But it wasn't enough to complete the objective. From the get-go, he should have done what he had to do. Is go in there and start throwing some punches and jabs at this guy. He didn't do that last night. So what happened was, I was watching the fight last night here in Grand Prairie, Texas. And I got to tell you, watching the fight last night in Grand Prairie, Texas was like, wow, this is incredible. This was a shocker to see Virgil Ortiz Jr. win the fight last night. He had the fight in his hand. He had the fight in his favor, and that was it. El mero de los meros ganó la pelea anoche. But Hooker, on the other hand, he had nothing against Virgil last night. And I felt like these two men took it on the ring last night in Dickies Arena. But even though these two were supposed to fight a 12-round fight, we didn't even get to 12 rounds. It could have been stopped in the 6th round last night when he slipped on his own. But he told the trainer, I cannot breathe. So when you heard him tell the trainer, hey, I cannot breathe, did Hooker have problems breathing last night? Because Virgil was throwing punches inside the body. In the upper body area, he was throwing punches at Hooker. And Hooker was only going to give Virgil 2 swollen eyes last night. That was the only thing he gave. So was this worth watching last night, guys? Was it worth watching this fight last night? Was this a good boxing match between Virgil Jr. versus Hooker last night? Yes, it was one of the best fights ever. They gave it all they got. They beat the living hell out of each other last night. But still, when you're fighting when these two gentlemen are fighting, you're wondering, should I continue fighting this guy more? Or should I just go ahead and throw it to us and say, okay, the fight's over, I'm done? No, they shouldn't have kept going last night. But the referee threw the towel in the 7th round, guys. The fight was over. And Hooker lost last night to Virgil Ortiz Jr. out of Grand Prairie, Texas. Now, Hooker's from Dallas. He was from Dallas. So everybody knows here in the Dallas area that Hooker sucks. And everybody knows in Grand Prairie, Texas, Virgil Ortiz Jr. rules. It's because he's Mexicano doesn't mean he cannot fight. The guy can fight. The guy can fight. Ortiz Jr. has not lost a fight at all since. But Hooker, on the other hand, was his first loss, year 21. So I'm thinking, okay, these two gentlemen, last Friday, they saw each other eye to eye. They weighed the same pounds, 147, 147. But you got beaten by a young guy that was 22 years old of age named Virgil Ortiz Jr. That was embarrassing last night. It was so embarrassing to see him lose this fight last night against Virgil Ortiz Jr. It really was. So I thought, okay, we take this fight. Don't start. You could have stopped in the 6th round, ref. You didn't throw the towel in the 6th round. You threw the towel in the 7th round. The fight was over. And I'm sitting in Grand Prairie, Texas, watching this fight last night, thinking, okay, something must have happened to Hooker in his shoulder last night, because you saw him like his shoulder was like tilted over or something happened, because he went down quick. I thought he was in pain or something. Yeah, he was in pain. He was literally in pain last night. When he told the trainer, I cannot breathe. Okay, why didn't you say that before the beginning of the fight? That you couldn't breathe. You should have never fought in the first place. But Hooker was ready. He was stubborn and hard-headed like a gummy to face a 22-year-old guy.
that doesn't speak Espanol, but he wants to learn Espanol. I give him that. But Hooker to me, man, it was not worth watching Hooker last night, guys. It was a waste of time to see a boxer like Hooker lose this fight last night. It was embarrassing. It was so embarrassing. You got all the athletes that happened to bet all the money on Virgil, while the rest of the other people betted all the money on Hook on half the money on Hooker, and Hooker didn't even throw punches at all. Now one single jab that he threw at this guy, his scorecard was low, and Virgil's was high. So that was it. In 7 rounds, the referee threw the towel in, and the fight was over with. The match was over. Terminó rápido. It was like complicated. Era complicado para estos dos hombres ver boxeo anoche. Pero a mí me pareció que la pelea estuvo muy buena. Claro que estuvo una pelea. Pero lo único que no me gustó de la pelea es de que estos dos hombres estaban cansados. Hooker estaba cansado. Ortiz Jr. no estaba cansado, pero tenía dos ojos hinchados anoche. Y me pareció haber visto un boxeador que podría haber peleado más casi aguantado hasta los 12 rounds, pero no aguantó los 12, más llegó hasta los 7 rounds. Y de los 7 rounds ahí terminó la pelea. Pero me pareció ver que ser visto de que estos dos hombres mayormente hicieron todo lo posible por no perder la pelea. Uno perdió, que fue Hooker, y Ortiz Jr. no perdió nada. Él ganó la pelea en punto. Fue el gallo de los gallos. Entonces, yo pienso que ahorita con Terence Crawford, que lo quiere aceptar the challenge, or he doesn't want to accept the challenge for him, I don't know what's going to happen within the future of that right now. Do I think he's going to accept the challenge? He's going to have to accept the challenge regardless. Y I know que yo sé que Terence Crawford ahorita no sé si va a aceptar la propuesta de boxear con Ortiz Jr. en el futuro. Y sabes que acepto la pelea, vamos a boxear tú y yo. Él quiere pelear con él. Yo sé que Ortiz Jr. está terco y terco y terco que él quiere boxear con este muchacho que es Terence Crawford. Y si Terence Crawford dice que sí, en el futuro, ¿para cuándo sería esta pelea? No sé. No lo sé. I don't know what day they're going to likely to face each other in the ring. But we got to keep it in mind in the future. Virgil Ortiz wants to fight this guy. He wants to fight Terence Crawford. And I'd like to see those two beat the heck out of each other for good, because this will be one hell of a fight. So you should know now, if Terence Crawford has got the guts to fight this guy, like, he would accept the challenge from Virgil Ortiz Jr. But if he backs out, then Terence Crawford is not a man of his word. See, he wants to remember what he told me last night. I want to fight you next. He wants to fight. No one in Ortiz Jr. from Grand Prairie, Texas says, I want to fight you next. But the answer that every boxing fan and pro boxing wants to know, does this guy want to challenge? Does this guy want to accept the challenge? ¿Ustedes creen que él acepte la pelea entre Terence Crawford y Ortiz Jr.? A mí me parece que sí. A mí me parecería que sí quiere aceptar esta pelea. Pero vamos a ver quién tiene los suficientes pantalones para boxear con el otro, porque si no los tiene Terence Crawford, pues entonces Terence Crawford es un berijón. Pero si acepta la derrota contra él en el futuro, o no sé, será este año, hasta el próximo año, 2022, no sé. Pues está por verse. Pero nunca esperamos la esperanza de que estos dos hombres, Ortiz Jr. de Grand Prairie, Texas, quiere boxear con Terence Crawford. Yo lo tengo en el tamaño de que este hombre quiere boxear con él. Y a mí como quien dice, trató de decir si él quiere que vaya a boxear con él. A mí me gustaría que boxeara con él. La madre verdad, sí me gustaría que boxeara con él. Porque yo soy el tamaño de que este hombre trató de no querer boxear con él años atrás. Si Terence Crawford hubiera aceptado la pelea entre Ortiz Jr. ahorita, diría, ¿sabes qué? Yo sí la acepto. Quiero pelear contigo. A fuerza tienes que pelear. A por maña
tuya, tú tienes que boxear conmigo. Pero el punto es de que si él aceptaría la pelea, van a apostarle mucho dinero a Ortiz Jr. Supongo que van a apostar bastante dinero a él. Y casi otra mitad van a apostarle a Terence Crawford, porque sabemos que los morenos siempre le apuestan la pelea al quien gana. ¿Me entiendes? Y todo se trata de este deporte, de pura apostar billete. Pura apostar mucha y mucha, mucha, suficiente mula para estos dos hombres de boxeo profesional, porque yo entiendo que el boxeo profesional es muy apostado ahorita. ¿Mm? Y yo tengo entendido también que si ellos dos aceptan de boxear contra uno el otro, a lo mejor sí, sabes que yo sí quiero boxear contigo. Pero la cuestión es, si quisiera aceptar esa pelea, yo sí quiero ver que Crawford boxee con Ortiz Jr., porque sé que Ortiz Jr. es de Grand Prairie, Texas, y Crawford es de aquí también por igual, pero lo que sí quiero entender, lo que sí quiero saber, lo que sí todo el mundo quiere saber, si le acepta la pelea o no acepta la pelea. Eso no lo sé. Eso no sé si lo vaya a aceptar o no. Todavía falta que él diga, yo sí la acepto. Porque si él quisiera pelear con él ya, échale, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos a pelear tú. ¿Para cuándo? Tal fecha. ¿Dónde? Aquí. Y donde sea. A la hora que tú quieras. Si se hace, se va a hacer. Entonces, todo el mundo está en shock ahorita con este que está pasándose por Twitter y por esto diciendo, es que quiero estar contigo ahora personalmente. Ok, vámonos. Vámonos a pelear, tío. Si él quiere boxear con él, hay que entrarle a los golpes. Pero yo soy el tamaño de que Ricky Crawford pierde esta pelea personalmente. Si lo golpea Ortiz Jr. ahí, si Virgil le mete golpe tras golpe tras golpe en la parte de arriba y la parte de abajo, a Terence Crawford, ahí ya para la pelea referee. Tiene la cosa que la voy a parar. La voy a parar y voy a dejar que tú pierdas la pelea y la gane Ortiz Jr. porque Ortiz Jr. sí sabe boxear. Tiene 23 años de edad ahorita. Apenas acaba de cumplir 23 años de este muchacho. Ayer tenía 22 años de la noche, ahora cumple 23 años de edad. Y Crawford es un hombre que esperamos de que no sé si él lo vaya a aguantar, si no, no sé cuánto le vaya a durar aguantándose pelear en el ring. Si los dos están cansados, pues van a salir cansados. Si no están cansados, es decir que los dos tienen mucha, suficiente energía y tienen suficiente adrenaline para boxear los dos, ¿me entienden? Entonces, en veces, esta pelea me pareció anoche de que sí apostaron buen dinero en esta pelea. Y todo el mundo le apostó al mero gallo que es Ortiz Jr. Y de otra parte le apostaron a Hooker de Dallas y pensaron que el Dallas iba a ganar la pelea y no ganó Dallas. El Dallas pierde la pelea anoche aquí en Fort Worth, Texas, porque si la perdió feamente, la perdió Hooker y la vino ganando Ortiz Jr. Entonces pensó que Ortiz Jr. fue el mero gallo de los gallos que yo te voy a ver. Y sí que sí, le tiró golpes a lo bruto, le tiró jabs adentro del ring, el cuadrilátero, le empezó a tirar por ni qué trancazo, le empezó a golpear por ni qué era este Ortiz Jr. a Hooker. Hooker nomás estaba así, mira, estaba así, bloqueando y bloqueando y bloqueando, y Ortiz empezó también a hacer mismo, hacer así, bloquear y bloquear y bloquear los golpes de él, y cuando tuvo la oportunidad le sentó el trancazo a Crawford, y allí lo dejó listo ya, y cuando Crawford se tropezó solo, ese no fue a propósito, este fue por él, porque él perdió el balance, se dio una caída así y cayó abajo, estaba como sentado. Y dijimos, ya, le va para el referee, va a decir que fue un knockout aquello, y no, siguió peleando Hooker anoche. Y le pregunto al referee, ¿quieres continuar peleando? Digo, sí, quiero seguir continuando. Ok, la continúa la pelea, y ¿dónde ganó 7 rounds? Allí. Allí en este momento, en el 7 round, allí la dejó el referee, vendó la toalla, ¿sabes qué? La voy a parar. Y ya vino parando. Así que, pues, esta pelea para mí sí estuvo muy buena. Voy a decir que estuvo buena la pelea ayer anoche contra Hooker y Virgil Ortiz de Grand Prairie, Texas. Y a mí me pareció lógicamente ver una pelea muy bonita, muy espectacular. Tuvo sus espectadores de raza anoche en Dickies Arena por Texas. Y fue lo que tuvimos en la noche. Yo no tenía la pelea aquí en Grand Prairie, Texas. Y me pareció ver la pelea muy bien anoche. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a ver por mí mismo. Y la miré ayer en la pantalla. Así que una cuestión muy bien dicha, mi gente, de que este boxeo, personalmente, se trata de golpearlo a uno y al otro, y como sea, este muchacho no quiso correr ni por nada del mundo. Y yo sí entiendo eso, pero a veces fallan las cosas.
En veces es tú, ok, yo quiero estar con él. Sí, pero hay que entender, gente, no es fácil un boxeo así. No es fácil nada. Si yo quisiera ver a Crawford pelear con Ortiz Jr., ¿sabes qué? Ya sabes, sí. Se va a hacer una pelea tal fecha. Se puede hacer para este año o se puede hacer hasta el próximo año. Que entre. No sé. Es cuestión de que Terence Crawford diga cuándo quiere enfrentarse a Virgil Ortiz Jr. de Grand Prairie, Texas. Y con el Grand Prairie, Texas, diga, ¿sabes qué? Si la voy a aceptar la pelea. Entonces sí, la raza se va a preparar. Y ¿sabes qué? Vamos a ir a ver la pelea de Ortiz Jr. y Crawford. Claro, porque la raza le apoya al mero gallo. Y Ortiz Jr. le demostró ayer anoche que él sí era hombre. Y Hooker, nada. Hooker para mí se dio de vergüenza. Se avergonzó mucho esta hombre anoche. Yo nunca pensaba de que él no nomás hubiera perdido la pelea anoche, pero fue una locura. Una locura que yo ni nadie sabemos que esta pelea le iban a parar en los 7 rounds. No sabíamos eso. Cuando yo estuve en la noche en Grand Prairie, Texas, me dije, ok, la pelea empezó, voy a sentarme, voy a verla. Y la estuve mirando y me di cuenta que Ortiz Jr. no se dejaba ningún segundo de trancazos de él. Y con eso Ortiz Jr. de estarle bloqueando los golpes a Hooker. Digo, ok, dijo, yo te voy a bloquear los puños tuyos y yo te voy a dar los míos. Y él empezó a darle así, empezó a bloquear a Ortiz Jr. Y después de un momento fue cuando tuvo la oportunidad Ortiz Jr. de sentarle un trancazo a él. Allí lo acabó. Allí luego en ese mismo instante le hubiera ganado por knockout KO en el sexto round, pero no. Le preguntó al referee, ¿quieres seguir boxeando? Dijo, sí, quiero seguir boxeando. ¿Continuamos peleando? Sí, sí, ok. Le digo, ok, está bien, seguimos continuando. Y cuando el referee se estrelló un poquito, se dio cuenta que Hooker había caído para abajo. Y no se pudo levantar Hooker. No se pudo levantar nada. Esa fue una vergüenza de él. Esa no fue vergüenza mía ni vergüenza de él. Esa fue vergüenza de él porque él no se detuvo en nada. Imagínate nomás. Esta persona dice, yo quiero ganar también el boxeo, pero no está fácil. No está fácil este boxeo. Raza. Y las personas somos el tamaño, cuando tú estás haciendo una pelea personal, tú mismo puesdes el billete. Tú me dices, aquí yo le he puesto este dinero a Ortiz Jr. y esta parte le vamos a apostar a Crawford. Y así pasó. Nacho le apostaron, toda la manera le apostó a Ortiz Jr., otra parte le apostaron a Hooker. Y Hooker ya le una vergüenzada fea. Se avergonzó solo él mismo se humilló anoche. Nadie no humilló nada a él mismo se humilló. Así que supongo yo de que esta pelea fue limpia. Sí, fue limpia, hombre, fue limpia la pelea. A mí me pareció ver un boxeo muy, muy importante y yo me di cuenta que él sí, sí quería boxear con él. Pero vamos a ver si ahora este hombre acepta la pelea. Vamos a ver si él acepta, porque como digo, no estamos seguros si Ortiz Jr. dice que sí a esta pelea y la acepta, no sé. No sé decir si la va a aceptar o no. Todavía estaré por verse de que él la quiera aceptar es otra cosa y diga, ¿sabes qué? Si la acepto yo, quiero boxear contigo en el futuro, pues vamos a pasar este año, podemos el próximo año. No sé para cuándo ellos vayan a boxear. Eso sí no lo sé. Entonces, es muy lógico de que ellos dos quieran boxear ahora. Claro, claro que sí, es muy previsto. Pero, no sé, me parece una pelea muy buena. Me parece una pelea buena. Me parece que este hombre sí le dio con ganas los golpes, los jabs y todos los punches que le tiró, los golpes que tiró, totalmente fueron punches que le pusieron puntos a Ortiz Jr. y le quitaron puntos a Hooker. Hooker nomás no, ningún top, ningún jab en todo este hombre, nada. Eso fue una vergüenza para él. Eso fue una vergüenza para él. A mí sí me hubiera gustado que Hooker hubiera perdido la pelea. Sí, la perdió. La perdió porque la perdió y es una buena pelea, muy buena. Estos dos hombres de Texas no se quisieron nada. Los dos en el Metroplex, Burgess de Grand Prix, y Chris de Dallas.
Así que sé que de aquí Dallas se va a perder. El Dallas nomás no trajo nada, no trajo nada de orgullo, nos avergonzó mucho los de Dallas. Bueno, ven, raza, los lanzadores, sí, hombre, caramba. Yo no sé hasta cuál punto llegó este hombre a querer boxear en el ring y no duró nada. Ahora sí, pela. Ahora sí, compita. La voy a tirar porque la voy a tirar. Y así pasó. Si él viera que sigue durando peleando, aguantó hasta los 12 rounds. Él aguantó hasta los 12 rounds, super, pero no aguantó nada anoche. Y el referee le pudo haber parado en el sexto round y hubiera sido knockout KO a favor de Ortiz Jr. No pasó así. Porque ahora le pregunta a Hooker, ¿quieres continuar a pelear? Mueve la cabeza, sí. Ok, continuamos. Entonces ahí en el sixth round, la viera para el referee en este mismo momento. Sí le hubiera parado el referee, pero no la paró. No entiendo por qué en el sixth round no la paró el referee anoche. Lo que no explico. Decidió el referee seguir que estos hombres vienen boxeando hasta el 7th round. No, pues a mí no me pareció lógico esto. Me pareció ni lógico. Yo sí quisiera que él hubiera ganado por knockout KO en este mismo momento en el sixth round y la paro ya. Pero no, él quiso seguir peleando. En el 7 round, y dijo, ya voy a boxear el 7 round. Voy al 7 round. En ese momento del 7 round, allí la paró la pelea. Y fue cuando Hooker cayó por abajo. Hooker ya no se levantó por arriba. Se quedó por abajo, de tiro por abajo se quedó el hombre. Entonces, según dicen los médicos que se lastimó el brazo, que es esto aquí, el brazo se lastimó, el brazo. No entiendo la condición ahorita, no sé si se lastimó feo o nomás se lesionó, no sé, no somos médicos. We're not medical doctors to inform that he not injured his shoulder last night. Of course, he did injure his shoulder. People say he injured his wrist, but I didn't see his wrist pop. But it is his shoulder like really go down like this, like a flat pancake, and that was it for him. He could not continue fighting last night. So me pasó que cuando te lastimaste el brazo, ya no puedes seguir peleando, Hooker. Te lastimaste, no sé. Pero a mí no me parece nada bueno esto, nada. Fue una frustración muy grande para él ver que iba a seguir boxeando durante los 6 rounds que él perdió esta pelea anoche en Arlington, en Fort Worth, Texas. Pensé que si referee hubiera aventado la pelea en ese momento contra Hooker, aquí hubiera parado la pelea y hubiera ganado a Ortiz Jr. por TKO knockout y ya hubiera tenido el boxeo en este momento, pero no. Sino que Hooker le preguntan, ¿continuamos peleando? Sí. Ok. Ahora sí siguen peleando 7 rounds, se fue el 7 round. Y ustedes saben que el boxeo en la pelea nunca para en el 7 round. Siempre llega hasta el 8, 9 y 10 rounds. Y así puede haber sido, pero ninguna así. Ninguna así pudo haber sido. Entonces, a mí me parece lógico de que no nomás llegó para esta pelea Hooker anoche, porque de la que la perdió feo. Yo no entiendo. No me explico por qué Hooker nomás no le hizo caso al referee. Si hubiera hecho caso en el 6th round, allí para la pelea en el 6th round, por TK knockout, ya ganó Ortiz Jr. ese knockout. Pero no, la pregunta, ¿continuamos peleando? Es la cabeza que sí. Ok. No aguantó en los 7 rounds. No llegamos ni al 8th round, ni al 9th round, ni al 10th round, ni al 11th round, ni al 12th round. No llegamos a ese rounds. Nos detuvimos en el 7th round. ¿Cómo la ven? No sé. El referee para aventar la toalla en el sixth round. No la aventó en el 6th round. En el 7th round aventó la toalla, sabes que ya la voy a parar. Y me suena lógico que le haya parado la pelea, pero lo que no sabemos es por qué razón la paró en ese 7th round. ¿Por qué la paró? Porque cuando se cayó Hooker para abajo, así puede aventar Hooker. No sé qué la paró el referee. Le cuentó este número y dijo, ¿sabes qué? Lo voy a parar. Y la paró. Pero de que estuvo buena la pelea, estuvo buena. Ahora esperemos de que Terence Crawford acepte la derrota. Que quiere que aceptar la pelea con Virgil Ortiz Jr. de Grand Prix, Texas. También parece a mí lógico que la acepte porque no sé qué tanto miedo le tenga Terence Crawford a Virgil.
¿Por qué tiene miedo a Virgil? ¿Él cree que Virgil le va a hacer daño? ¿Qué? No creo que le vaya a hacer daño, sino que lo va a querer tranquear feo. Lo va a querer golpear feo a este hombre. Imagínate si lo golpea feo, no, hombre. Hombre, a mí me hace que lo va a golpear feo a este hombre. Virgil Ortiz no lo piensa para nada. Él está muy preparado, enfocado. ¿De qué es lo que él quiere a Terence Crawford? No quiere a Spence Jr. de aquí, quiere a Terence Crawford. Y lo está poniendo ya. O sea, no sé, no sé. Esperemos de que Virgil Ortiz Jr. acepte esa pelea de Terence Crawford en el futuro. Ahorita es 2021, la puede aceptar hasta el próximo 2022, no sé para cuándo van a boxear, no sé, no tenemos ninguna fecha para decirles cuándo pueden boxear estos dos hombres. Pero si vamos a ver, lógicamente, las estadísticas de esta pelea de noche me parecieron muy bien a favor de Ortiz Jr., pero me parecieron muy agradables a favor de Hooker, porque Hooker nomás no tenía ningún golpe. Ningún golpe tiró a este muchacho, todo lo estuvo bloqueando en Ortiz Jr. Y Hooker estaba así, con el guante para arriba, así como que si no me vas a golpear feo, pues se lo golpeó. Si le sentó trancazos a él, le sentó trancazos en ese momento y sentó trancazos Ortiz Jr., pero si no se va a dejar de él. Nuevamente lo humilló, lo puso en vergüenza de su familia, le puso vergüenza de sus fanáticos, le puso en vergüenza de todos. Esa fue una burla para él mismo. Se burlaron de él toda esa noche en Forward Tech, se burlaron de él. Y ya sabes que este hombre Hooker no trae nada. Y no traía nada a este muchacho anoche, no traía nada. Me pareció que no traía nada a este muchacho. ¿Cómo ven? Este es el único que este hombre no quiere haber boxeado anoche. Es el único que no quiere boxear. No creo que quería seguir boxeando anoche. Porque si quiere seguir boxeando anoche, se hubiera dejado de él y no se dejó de él nada. Eso fue el único también. Entonces, hay que ver las estadísticas de este momento de la pelea. Si él quisiera ver seguido peleando ahorita, hubiera seguido, pero no siguió. Entonces, a mí es lógico que él quiera boxear es otra cosa. Y si él acepta la pelea, ok, la acepto yo también. Pero cuando y cuando él diga que sí. Porque ahorita la mera verdad no hay nada que decir este hombre. A mí me suena lógico de que no quiere boxear él. Es otra cosa. Entonces, ¿hasta qué punto que llegaré? ¿Hasta qué punto quiere llegar este muchacho? No sé. Yo no me entiendo mismo. Ni me explico cuál es la razón para que no quiera boxear este muchacho. Tampoco, porque no entiendo nada ahí. Es una frustración muy grande que no entiendo yo tampoco. ¿Hasta cuál punto quiere llegar el boxeo? Es buena pregunta, de veras. Es buena pregunta desde que él quiera, este, pues seguir boxeando. Es otra cosa, no sé. Y si él acepta la pelea, ¿para cuándo creen que se van a pelear esos dos hombres? No sé. Entonces podemos esperar que se estén ahorita, que estamos ahorita, pues podemos estar hasta en este mes que vamos a iniciar. No sabemos. Nunca se sabe cuándo él diga, ¿sabes qué? Ahora sí, toman los tuyos. Así que no estamos seguros de que él sí acepta esa pelea, es otra cosa, y la acepta, pues ya se va a hacer la promoción, se hace anunciar por aquí, por en vivo de YouTube, que estamos aquí en youtube.com, y estamos aquí desde el Metroplex ahorita de esto a reacción al boxeo, anoche, entre Hooker y Ortiz Jr. de Grand Prairie, Texas. Pero fíjense, anoche en los 10 rounds boxearon dos mujeres muy buenas para boxear. Fue Ortiz y Estrada. Mire, a mí Estrada me parece que es una buena boxeadora profesional, boxeó hasta la pudo, pero Ortiz le dio por darle un trancacito acá atrás. Y el referee, que fue el referee de anoche, le dijo, allí no, y le quitó puntos.
Y luego en un momento, allí ganó Estrada y perdió Ortiz también. No Ortiz hombre, Ortiz mujer. Ayer boxearon dos mujeres en los 10 rounds de boxeo profesional y se iban hasta lo pudieron. Y pues, eso es de que Estrada gana la noche y pierde Ortiz. Van a ver, hombre, es una locura para ellas. Es una locura para ellas ver boxeado tan semejante pelea noche estas mujeres después de que iba a boxear los meros Metroplex. Eso fue lógico. Fue muy lógico eso de querer haberles visto pelear anoche estas dos mujeres buenas, bonitas. Ortiz y Estrada me sonó lógico de que vieran boxear anoche estas mujeres. Claro que sí, boxearon muy bien las mujeres anoche. En Game for Vortex boxearon, los 10 rounds boxearon. Estrada no se enojó, pero Ortiz sí se enojó porque no le gustó que estaba ganando ella y no ganó ella. Así es el boxeo personal. Yo no puedo juzgar a nadie. Realmente no podemos juzgar a nadie y decir, oh, esto pasó. No, 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 nada de eso. No podemos decir nada. Así que no sé. No sé cómo está la situación. No sé, no sé cómo está la situación. Y sí quisiera saber también lo mismo, ¿me entienden? Pero igual no es igual a decir que tú no sabes lo que estás haciendo en un momento como ese. No, no. De que sí saben. Pero es lógico ver cuántas personas no se dan por vistas. Oh, sí, esto acaba de ocurrir. Sí, obvio, obvio. Así que yo entiendo la frustración de ellos. Y a mí la mera verdad, como que nomás no me parece ver que dos mujeres de boxeo hayan boxeado bien. No, no, las dos boxearon bien. Estrada y Ortiz boxearon bien anoche. Pero Ortiz como que no le gustó que el otro estuviera ganando los puntos, y andaba perdiendo, y ella se puso aquí atrás, y digo, no, 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 no. Y viene avanzando, le quitó los puntos en 10 rounds, y ya, por la pelea. Y ganó Estrada el campeonato, se quedó con el campeonato Estrada, así que muy, muy orgulloso de ella, peleó muy bien esta muchacha, creo que sí, peleó muy bien la muchacha de California, peleó muy bien la pelea aquí en Vortex anoche. Alguien de que se vienen por eso una pelea muy buena la pelea anoche. No, hombre, no, la gente, las mujeres boxean bien también. No crean que las mujeres saben boxear también igual que los hombres, pero las mujeres, mientras más golpes que los hombres, porque los hombres sienten y ya. Y que ya te hicieron como carconía. Así que es lógico. Es lógico ver cuando una pelea se para así. Joder. Sí, sí, no sé. No sé si Terence Crawford acepte esta propuesta de Virgil Ortiz Jr. de Grand Prairie, Texas. No sé. Ustedes saben que Virgil nos habla nuestro idioma muy bien. Está tratando de querer hacer. Eso sí lo apoyamos en todo. Pero no es fácil nuestro idioma. El idioma nosotros tenemos que hablarlo bien claro. Y Ortiz Jr. casi no sabe mucho el idioma de nosotros. Lo quiere aprender, claro que sí. Lo que se quiere enseñar a hablarlo, es un punto de decir. Y va a tardar un poquito para que él aprenda lo que va a decir a los de medios de español, porque pues hacen preguntas y él no sabe que vaya a contestar en un instante, entonces puede tener el interpreter y dice que sabes que esto vas a decir tú, esto voy a decir yo y ya, mi punto. Pero sí estuvo buena la pelea anoche, sí estuvo buena. Estamos esperando que Terence Crawford diga que sí a boxear con Ortiz Jr. de Grand Prairie, Texas, sería una buen evento. Para que se la raza, ya sabes que vamos a ir a ver la pelea de Ortiz Jr. con Terence Crawford en Arlington, Texas. Y de que se en la raza para acá. So you know what's going to happen on May 8th, right? Canelo Alvarez versus Benny Sanders, the European boxer from Europe. Look, you already know that Gallo de Mero Gallos, the champion is champion. Canelo is going to win this fight. Obviously, it's going to be in favor of Canelo Alvarez. Sanders is not ready to fight Alvarez, of course. He's not even close to his height, not even close to his opponent level. But yet, this guy wants to fight him on May 8th.
Now tickets go on sale this Friday and Saturday at AT&T Stadium. I know everybody's so excited about this fight. Everybody says, "Can we go see the fight?" Yes. You can go buy your tickets this week already at the box office outside of AT&T Stadium in Arlington, Texas. And just go buy your tickets, man, because this is going to be one main event in the Metroplex there. And I look forward to being there myself too in Arlington, Texas on May 8th. Hopefully the weather cooperates with us and hopefully the weather is chilly, cold in the month of May, somewhere like that. Keep it in the mid 40s, mid 30s, 20s. I'll take it. I'll take 30s and 40s, man. I'll take it. I'll take it, because that's what I want to see, man. We got crazy, still cold weather right now. Here last night it was 46 degrees last night. It was cold last night. And look at this morning, it was about 43 degrees this morning. It wasn't too bad. Right now it's sitting at 63 degrees Fahrenheit here in the Metroplex right now. 63 degrees. Okay. So everybody knows that Canelo Alvarez, when he fought Yurdom in Miami, Florida, everybody saw what happened there. El Gallo de Gallo won fight. Now, one of the judges we had a few weeks ago here in Dallas, they suspended him for not giving the fight to Chocolatito. Look, Chocolatito to me, man, from Nicaragua, he wasn't throwing enough punches at Estrada. And Estrada was throwing punches at him more in favor of the Gallo, more not in favor of Chocolatito. But Chocolatito was angry. It was depressed because he couldn't believe he lost the fight in Summer Garden Center in Bedford Park. Nobody knew that. Nobody noticed that. It was a shocker. But right now, I think Chocolatito had it coming to him. He knew when he was getting that ring against Estrada, he was not ready to fight this guy neither. And this guy's still young too. Estrada's pretty heck of a good fighter. He's better than ever because, like I said, nobody can stoop to his level in boxing. Just like nobody can stoop to the level of Alvarez and Virgil Ortiz from Grand Prairie, Texas. Nobody can prove it to those levels because, like I said, everybody is not close to that level yet. Pretty much nobody is close to that level yet. So I would like to think that only one or several people here say, "Good job, Dan." Sure, why not? Huh? Why not? That's a good question, guys. Is it worth watching these fights on pay per view? I think it is. I think it's really worth it, man. I think it is. And I admire that for that. I really do. So we'll see what happens in boxing future between Terrence Crawford and Virgil Ortiz Jr. out of Grand Prairie, Texas. We'll see if Crawford says he accepts the challenge and he's got the guts to tell himself. If he does not, and I think Crawford's not a man of his word. See, that's one problem right there because sometimes when a fighter says, "I'll take the challenge, I'll accept the challenge," means he wants to fight this guy. But if he says, "No, I don't want to fight him," then he's got a problem. He's got to say from the beginning to get go, man. He's got to start saying from the get go, "I want to fight you, but I'm not afraid to fight you. I'm not afraid to beat the hell out of you." So that's the same. He knows right now that if he gets knocked the hell out by this guy right now, man, it's gonna be surprising to see him get knocked the hell out by this guy because it's gonna be one hell of a fight between these two, man. Terrence Crawford versus Virgil Ortiz Jr. out of Grand Prairie, Texas. Everybody knows that Mero Melo Los Gallos is Ortiz Jr. And nobody's gonna stoop to his level. Nobody's gonna stoop to his level. Eventually not. Everybody knows that he's a heck of a fighter. Of course, everybody knows that. I mean, come on, guys. Where do we come from right now? We come from a good world of sports. Speaking of which, the Lakers last night, they're done with Father Time LeBron James. Yes, LeBron James injured his ankle sprain last night in Los Angeles Pacific Time Zone. He is done for the season 21. That means the Lakers have lost 14 games straight already in the West.
And looking so good right now. Looking good at all. Speaking of which, let's get to the NBA scores here, man. I need to get to the scores right now here, man, because I want to start seeing who's winning in the NBA season 21, who's losing, who's winning. All right, let's get to here we go. Here we go. Let's give you some updates on the scores of the NBA season 21, presented by Little Caesars Pizza, official sponsor of the NBA season 21. And this is one and the label. All right, the Lakers are losing to the Suns 71-81. Meanwhile, the Mavericks are torturing the Trailblazers. 101 66 is the score. Lillard scores 19 points, 1 rebound, and 4 assists inside the paint. In final overtime, the Pacers beat the Heat 109-106 was the final score. Turner scored 15 points, 6 rebounds, and 1 assist inside the paint. Bam scored 29 points, 10 rebounds, and 2 assists inside the paint. Meanwhile, the Thunder beat the Rockets 114-112 was the final score. Dort scored 23 points, 3 rebounds, and 3 assists inside the paint. Wood scored 27 points, 8 rebounds, and 2 assists inside the paint. Pelicans beat the Nuggets 113-108 was the final score. Ingram scored 30 points, 6 rebounds, and 8 assists inside the paint. Nikola Djurkovic scored 29 points, 10 rebounds, and 10 assists inside the paint. Celtics beat the Magic 112-96 was the final score. Nikola Ivanovic scored 22 points, 13 rebounds. 13 rebounds. Hold on here. Hold on. Djurkovic scored 29 points, 10 rebounds, and 10 assists inside the paint. Meanwhile, Nikola Ivanovic scored 22 points, 13 rebounds, and 3 assists inside the paint. Brown scored 34 points, 4 rebounds, and 3 assists inside the paint. The Brooklyn Nets beat the Wizards 113-106 was the final score. Western Westbrook scored 29 points. We scored 29 points, 13 rebounds, and 13 assists inside the paint. Hermes scored 26 points, 28 points, 7 rebounds, and 6 assists inside the paint. Cavs beat the Raptors 116-105 was the final score. Fred scored 23 points, 1 rebound, and 7 assists inside the paint. While Sexton scored 36 points, 3 rebounds, and 4 assists inside the paint. Bulls beat Pistons 186 was the final score. Hurricanes scored 16 points, 8 rebounds inside the paint. Columbus scored 12 points, 10 rebounds, and 3 assists inside the paint. Manhattan Knicks lose at home to the 76ers in final overtime 101-100 was the final score. Manhattan scored 29 points, 3 rebounds, and 3 assists inside the paint. Burks scored 20 points, 6 rebounds, and 4 assists inside the paint. Yes, Memphis Mavericks are winning 103-69 is the score. Doncic got 37 points, 7 rebounds, and 4 assists inside the paint. Linus got 19 points, 1 rebound, and 4 assists inside the paint. Meanwhile, the Lakers are losing to the Suns, 86-76 score now. And Harrow scoring 21 points, 6 rebounds, and 8 rebounds inside the paint. While Booker scoring 22 points, 6 rebounds, and 4 assists inside the paint. Unbelievable. So, we're talking here about the boxing match of the between Virgil Ortiz Jr. versus Hooker from Dallas. Let me tell you guys, this was a heck of a fight last night between these two gentlemen. But I would think it should have been close call to throw the towel in the 6th round last night. The referee didn't throw the towel in the 6th round last night. He said, "Are you want to continue fight?" Sure. He shook his head. He got to the 7th round, over and then Hooker was down there and then.
Hooker injured his shoulder last night in the ring. So did Hooker block any punches from Virgil? No, not one single block did he do. But Virgil did at times, except for the two eyes he had swollen last night, which is not too bad. He survived though. He did survive, and I give him that. But everybody wants to know: is he going to accept the challenge from Terrence Crawford? Look, I don't know. Because if Terrence Crawford's got the guts to face this guy, if he will say yes to this man and not waste his time, because everybody knows that Terrence Crawford should be a man of his word. And that's if he wants to fight this guy, because it's most likely that he's going to challenge this guy. Of course, it might be not so badly. I don't know. But either way, he wants to fight this guy. So I think right now the only option to give this guy right now, man, is to accept the challenge from Ortiz Jr. out of Grand Prairie, Texas. And if he does that, so when the fight happens? Where could we have this fight? Look, I think we should have it at AT&T Stadium in Arlington, Texas. Virgil Ortiz Jr. versus Terrence Crawford. It will be a packed, full capacity of fans here in Arlington, Texas. Sure would be. And I think that's a good thing for it to happen. But again, I'm still waiting to see, is he going to accept the challenge, or does Terrence Crawford ain't got the guts to say so? I don't know. I don't know. I want to think he does want to accept the challenge, but at the same time, though, I don't even know if he wants to accept the challenge at all, man. See, that's the problem with these boxers nowadays. If they do accept the challenges, I don't know. I don't know. Coming up next, your top of the area, guys. We'll continue talking about that as well too. But we're also going to be talking about Deshaun Watson, the quarterback from the Texans. And we'll talk more about the Lakers as well too. Where do the Lakers stand now? 14 losses already that these guys have. Ain't that messed up? Yeah. Well, it's messed up all right. Elbeck Live here on YouTube.com. Don't change that down. Don't change that down. I'll be back.